Tarehe 11 mtazamaji, mwezi Januari mwaka wa 2023, furaha iliyoje kuungana nawe kwenye taarifa zetu za Upeo wa TV47. Wanasema tanguliaye chanoni bila shaka hunywa maji maenge. Mtazamaji, karibu kwenye taarifa hizi. Tunazo taarifa kemkem kutoka vijijini, vitongojini na hadi mjini, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Rais William Ruto awataka maafisa wa polisi kufanikisha mpango wa upanzi wa miti nchini. Mutapatiwa seedlings ama miche ya miti, ndio mtusaidie kupanda miti hasa katika sehemu hii mnayoishi ya Islands. Huku zaidi ya maafisa wa polisi wa utawala takriban 2000 wakifuzu Embakasi. Mjukuu adaiwa kumuua nyanyake eneo la Kuisero mjini Kakamega kwa msingi wa kutumia pesa zake za inua jamii. Akaenda akabomoa nyumba ya nyanya yake na akamtoa kwa bedroom, akamweka kwa kiti na akamwekelea cushions za viti, akamwekelea viti na akamwekelea kila kitu na akawasha moto. Na mpasuaji mkuu wa serikali Johansen Oduor asema mwanaharakati wa wapenzi wa jinsia moja Edwin Chiloba alifariki kutokana na ukosefu wa hewa. Body was cyanosis. Cyanosis means that this person was not getting enough oxygen to the body when he died. Bila shaka mtazamaji, atanguliaye kisimani hunywa maji maenge. Karibu kwenye taarifa hizi. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Rais William Ruto amewaagiza maafisa wa polisi kaunti ya Nairobi kupanda miti milioni 10 kwa ushirikiano na serikali ya kaunti kuu. Kiongozi wa taifa aidha amesema kuwa serikali yake itatamatisha janga la wizi wa mifugo ambalo limeathiri maeneo ya kaskazini mwa Kenya. Na kama anavyoarifu Stanley Nyaringita, maafisa hao wameshauriwa kutojiingiza katika masuala ya kisiasa. Baada ya miezi 9 ya mafunzo ya kijeshi na kisheria katika kituo cha mafunzo ya polisi cha Embakasi, maafisa wa polisi wa utawala takriban 1900 wameapishwa katika hafla ya kufana ya awamu ya 58. Hata hivyo, maafisa wa polisi wameshauriwa kutojiingiza katika masuala ya kisiasa, bali watekeleze wajibu wao wa kulinda maisha ya watu na mali yao. Katika idara hii ya usalama, Mheshimiwa Rais, umeendelea kutuongoza na kutuelekeza, na umetuambia jinsi unavyotaka kuona vikosi vyetu vya usalama wa nchi vikifanya kazi kulinda maisha na mali ya mwananchi. Kwa wakati huu hatuhitaji nyinyi kwa hiyo jeshi. Nyinyi ni jeshi ya IG, mfanye kazi ya kulinda Wakenya na maisha yao. Na sisi wale ambaye tulitaka kwenda siasa, we hanged our boots, we returned our uniform and went to politics. Maafisa hawa wa polisi aidha wanatarajiwa kufaidika na mradi wa serikali wa nyumba za bila malipo. Aidha, Rais William Ruto amesema kuwa serikali yake imeongeza fedha za miundo msingi itakayowasaidia maafisa kutekeleza wajibu wao. I urge the graduates as well as members of the service assembled here to reflect on their part of this contract and commit to do their utmost in delivering on it. Wakati huo, Rais William Ruto amewaagiza maafisa wa polisi kaunti ya Nairobi kupanda miti milioni 10 kwa ushirikiano wa serikali ya kaunti na kuu. Tapatiwa seedlings ama miche ya miti, ndio mtusaidie kupanda miti hasa katika sehemu hii mnayoishi ya Islands. Yanajiri huku jopo kazi la kuchunguza masuala ya maafisa wa polisi linaloongozwa na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga likitarajiwa kuwasilisha ripoti yake kwa Rais Ruto. Alhamisi, Rais Ruto anatarajiwa kuongoza hafla ya kufuzu kwa maafisa wa GSU. Hii ni baada ya maafisa wa polisi wa taifa zaidi ya 1500 kufuzu Jumanne. Stanley Nyaringita, TV47.
Na mwili wa mwanamitindo Edwin Kiptoo Kiprotich almaarufu Chiloba umefanyiwa upasuaji hii leo katika hospitali ya rufaa ya Moi, ambapo imebainika kuwa marehemu alikufa kufuatia ukosefu wa hewa. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ana uketo wa taarifa hiyo. Saa 2 asubuhi siku ya Jumatano, maafisa wa serikali wa upasuaji wakiongozwa na mkuu wa upasuaji Daktari Johansen Oduor walizuru hospitali ya mafunzo ya Moi mjini Eldoret kwa shughuli ya upasuaji wa mwili wa aliyekuwa mwanaharakati wa kutetea wapenzi wa jinsia moja Edwin Chiloba ili kubaini kilichosababisha kifo chake. All this, what we concluded that could have led to the death of the late Edwin Kiprotich Kiptoo was what we call asphyxia, which is caused by smothering. Smothering is a blockage of the nose and of the mouth so that we cannot breathe. There was something tied on the mouth and nose, a piece of jeans trouser which was blocking the mouth and the nose. There were socks which are also been stuffed in the mouth and the nose. In the mouth, actually, socks were stuffed in the mouth. There were 3 pairs of socks which you saw inside the mouth. The body was cyanosed. Cyanosis means that this person was not getting enough oxygen to the body when he died. Uchunguzi wa mwili pia ulibaini kuwa ubongo wa marehemu ulikuwa umefura kupindukia na kucha zake zilikuwa rangi ya samawati, ishara tosha kuwa Chiloba aliishiwa na hewa kabla ya kufariki. There are also injuries inside the mouth. We saw a lot of injuries inside the mouth and on the tongue. Other organs were normal other than being decomposed. Mwili wake ulipopatikana ndani ya sanduku ya rangi ya kijani katika barabara ya Kipenyo kuelekea Kaptinga tarehe 5 mwezi huu, kulikuwa na madai kuwa Chiloba mwenye umri wa miaka 26 alinyongwa na kung'olewa macho, semi zinazokinzana na uchunguzi. When we had a look at the body, there were changes in the eye which were caused by decomposition. So they were intact, though they were decomposing. So they were appearing as if they had been removed, but they were just changes which were caused by decomposition. Maswali ya iwapo marehemu Chiloba alilawitiwa na sababu kuu ya ukosefu wa majeraha katika sehemu zingine za mwili huenda yakajibiwa baada ya miezi 4 baada ya sampuli zaidi kupelekwa kwa wakaguzi wa serikali. Also, as we are wondering why, but we are asking ourselves, was he drugged? Was he given a lot of alcohol so that now he could not resist? So based on that, there are samples we've taken also for analysis, which will be taken to government analysts to see whether there's any chemical or any drugs which are in the body which could have caused him not resist when he was being smothered. Marehemu Chiloba atazikwa siku ya Jumanne wiki ijayo katika kijiji cha Sergoit, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Elizabeth Atieno, TV47. Na watu 3 katika kaunti ya Garissa wameuawa katika shambulizi linaloshukiwa kusababishwa na wanamgambo wa Al-Shabaab baada ya gari walimokuwa wakisafiria kudaiwa kukanyaga kilipuzi katika eneo la Haile, kaunti ndogo ya Bura Mashariki. Marehemu walikuwa wakiongoza msafara wa magari mengine mawili ambao waliepuka tukio hilo bila majeraha. Akithibitisha kisa hicho, kamishna wa kaunti ya Garissa Boaz Cherutich amesema walikuwa wametuma timu ya maafisa wa polisi kuwafuata washukiwa hao ili wachukuliwe hatua. Cherutich hata hivyo amedadisi kuwa maelezo zaidi ya tukio hilo yatapatikana wakati familia za waathiriwa zitakapoarifiwa. Hata social media kazi yetu hata inaharibu. Na kwa hivyo leo asubuhi saa 4:30 kulikuwa na magari ambayo ilikuwa nasafiri kutoka Garissa kuelekea upande wa Nanyuki, na hii magari ni ya kampuni moja ambayo inafanya kazi ya ujenzi kule. Na kwa hivyo wakati walikuwa nasafiri katika area, gari ya kwanza ambayo ilikuwa naongoza iliweza kukanyaka ID. Alafu hiyo ID ilipolipuka, wale watu 3 ambao walikuwa ndani ya hiyo gari waliweza kuumia na 3 wamefariki. Na kwa hivyo tunasema pole kwa familia. Hatuwezi tukataja majina ya wale ambao wamenusurika, lakini baadaye, labda baada ya familia members kuelezwa. Na kwa hivyo tunataka eleza wananchi wa sehemu hii wasiwe na wasiwasi, kwa sababu tumetuma askari wetu
waende kule wafanye operation ili waweze kutafuta wale wakora. Nataka niwahakikisheni kwamba tutawatafuta tuwanaze hawa hivi. Na kwa mara ya kwanza kaunti zilizoko katika maeneo yanayopokea viwango vya juu vya mvua vinaripotiwa kuwa katika hatari ya kushuhudia ukame. Hii ni kulingana na serikali inayosema kuwa maeneo hayo yamepokea idadi ndogo mno ya mvua. Zainab Mohamed na maelezo zaidi. Kaunti 22 kati ya kaunti 23 zinashuhudia hali mbaya ya ukame nchini, 9 zikiwa katika hali mbaya zaidi, huku 13 zikipata afueni baada ya kupokea mvua. 9 counties including Kilifi, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Isiolo, Kitui and Kajiado are currently in alarm drought phase. 13 other counties are in alert drought phase. They include Garissa, Lamu, Narok, Tana River, Makueni, Tharaka Nithi, Baringo, Laikipia, Meru, Taita Taveta, West Pokot, Nyeri and Kwale. Hali ya ukame katika baadhi ya kaunti kama vile Taita Taveta, Garissa na Tana River imepungua kwa kiasi kikubwa, huku kaunti za Baringo na Pokot ya Magharibi zikizidi kuathirika na janga hilo. Kaunti zilizoko katika maeneo yanayopokea viwango vya juu vya mvua kama vile Kirinyaga, Elgeyo Marakwet na Nakuru kwa mara ya kwanza zimeripotiwa kuwa katika hatari ya kushuhudia ukame, serikali ikionya kuwa suluhu ya haraka inahitajika ili kudhibiti hali hiyo. This time round we have seen counties that are not ordinarily ASAL counties affected by the drought, but in specific wards. And I can give you some examples. In Kirinyaga we have Gathigiri and Kiriti wards, and these need interventions. In Kiambu we have wards like Kalimoni, Mugudha, Theta, Wetaithie and others that have been affected. In Machakos, Kalama, Kola and others. Nakuru we have seen Gilgil, Mogotio, Hell's Gate also affected by the drought. And Muranga wards like Mugumo, Kanyanyaine, Ruadhia. Jumla ya Wakenya milioni 4.35 wanaripotiwa kuathirika na baa la njaa nchini, huku watoto 900,000 wakikosa lishe bora. Zainab Mohamed, TV47. Na shughuli ya ukaguzi wa shule za msingi kubaini iwapo zina uwezo wa kusitiri wanafunzi wa shule za sekondari kiwango cha chini maarufu junior secondary sasa imeingia siku yake ya 4. Wakaguzi wakizuru shule mbalimbali nchini kutathmini hali na kubaini iwapo shule hizo zimeafikia vigezo vilivyowekwa na serikali. Mkurugenzi wa elimu kaunti ndogo ya Kasarani Edwin Agwings akisema kuwa shule za msingi za binafsi zinaonekana kujitayarisha zaidi ikilinganishwa na zile za umma. Hili akisema limesababishwa na namna shule hizo za binafsi zilianza matayarisho yake mapema mwaka jana. Private schools are way ahead. They are fully ready for it. Most private schools have got laboratories, the DLP, the uniforms have been identified, the furniture, or the special rooms are there. So you can't talk of them at our level. Some of the schools which are not prepared are the ones which we are now going through. But most of the private schools were assessed last year, because then they are getting ready, knowing very well that they'll compete with secondary schools. So they did so well, and you go to, like in my area, I've got about 50 private schools which are fully ready. And if whichever number you give them, they will take. Hatimaye mshukiwa mkuu wa mauaji ya Peter Bogecho wa miaka 30 Bwana Sebastian Matundura wa miaka 61 ambaye ni babake na aliyejisalimisha katika kituo cha polisi cha Gesongo County ya Kisii ataendelea kuzuiliwa ili kuruhusu uchunguzi kufanyika. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Kombo Alfayo, hakimu jaji wa Kisii Paul Mutai alikubali ombi la upande wa mashtaka kuruhusu uchunguzi.
Baada ya mshukiwa Sebastian Matundura anayekisiwa kumuua mwanawe kujisalimisha katika kituo cha polisi cha Gesonso kaunti ya Kisii, leo amefikishwa mbele ya hakimu Paul Mutai katika mahakama makuu Kisii. Mwendeshaji wa mashtaka Job Mulati aliomba mahakama ya Kisii kuwapa wapelelezi kutoka Gesonso siku 7 ili kukamilisha uchunguzi pamoja na kumlinda mshukiwa dhidi ya raia waliojawa na ghadhabu. Like we're going for the response here for his own security. The articles that he in custody. So, members of those reasons we request that the orders of the clarity. Hakimu Paul Mutai alikubali ombi hilo na kuagiza Matundura azuiliwe Gesonso kwa siku 7. Na vile vile waone kama watapata ile kifaa ambayo ilitumika kufanya mauaji. Kuna pingamizi kwa maombi yao by prosecution, and for the reasons given, the respondent will be detained at Gesonso police station for 7 days pending conclusion of the investigation. This case will be measured on the 19th of January. Kombo Upeo TV47 kaunti ya Kisii. Kutoka kaunti hiyo ya Kisii, mtazamaji, tunaelekea madukani, lakini usiende mbali. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Are you looking for a college that will shape your future career? At Kandy College of Beauty and Applied Sciences, we offer advanced courses with personalized attention to our students. Come and get your diploma or certificate in cosmetology, hairdressing and beauty therapy, diploma in community development and social work, or certification in catering and accommodation operation. We also offer diploma in nutrition and dietetics and many more. All of our graduates have secured employment in the job market, while others have gone into entrepreneurship. What are you waiting for? Join us today. For more information on how you can enroll, visit us at the London Beauty Building, 5th floor, Taveta Road, Nairobi, or call us on 0726 031 109 or 0784 515 606. Facebook, Kandy College of Beauty and Applied Sciences, or on Instagram, Kandy College of Sciences. Our January intake is ongoing. Kandy College of Beauty and Applied Sciences is the cutting edge college. Hakuna kitu fiti kama vitu kutokea poa kuliko vile umepangia. Vitu kama hizo zinaitwa vitu bigi. Bonds moto kuliko pasi. Surprises bigi ya ajabu. Sherehe inayopangiwa bila hasira. Krisini bigi na inachacha on GOtv. Lipia subscription yako leo na upate upgrade free. Trisent School of Medical Health Science and Technology is a premier training institute for market-driven courses. With state-of-the-art facilities, competent and dedicated members of staff, and linkages with the medical industry, you are assured of a bright future when you study with us. Enroll today in our campuses at Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Imagine starting your academic journey here at the foot of Mount Kenya. A place where you can call home. A place where we celebrate our diversity and uniqueness. A place where you can be at your best, at work and at play. That place
is Embu College. There's no better place to make the difference than Embu College. Karibu Embu College, where a holistic education matters. Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kutegea taarifa zetu. Karibu tena nizidi kukutaarifu. Ipo haja ya serikali kutoa mafunzo kwa wanajamii wanaotahiri wavulana ili kuhakikisha kwamba shughuli yenyewe ni salama na pia kupunguza hatari ya magonjwa yanayotokana na tohara. Haya ni kwa mujibu wa afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Moi Wilson Arwasa, ambaye amedokeza kuwa hospitali hiyo imepokea vifaa 18 vya matatizo au visa 18 vya matatizo yanayotokana na tohara kuanzia mwezi uliopita. Tarehe 28 mwezi uliopita, familia moja katika kaunti ya Nandi ilimzika mvulana wao mwenye umri wa miaka 14 ambaye alikuwa amepita mtihani wake wa darasa la 8 kutokana na matatizo yanayoambatana na tohara. Na katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, mvulana wa miaka 14 ambaye anatarajiwa kujiunga na kidato cha kwanza mwishoni mwa mwezi huu anaendelea kupokea matibabu baada ya tohara iliyomwacha na majeraha mabaya. Daktari Wilson Arwasa, afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moi mjini Eldoret, amedokeza kuwa hospitali hiyo imepokea visa 18 vya matatizo yanayoambatana na tohara msimu uliokamilika wa tohara, na kuongeza kuwa kumekuwa na ongezeko la visa hivyo. The ones who were referred to us developed some complications where they were operated on in the places where they were operated, and they were brought here for further treatment. And the main complication that we have seen is what we call secondary infection. That is infection that comes after 2 weeks, let's say 2 to 3 weeks after the operation. Daktari Arwasa amependekeza kuwa serikali ifanye mafunzo kwa wanajamii ambao wanawafanyia wavulana tohara ili kuhakikisha kuwa tohara imefanywa kwa njia salama, kwani ni vigumu kwa jamii kuziacha mila zao. You see, culture cannot be changed through by just dictating and saying we want you to do this, we want you. The best is to work in a cooperative manner with those traditional surgeons, for example. So the best thing is to have some sort of a curriculum where we train these surgeons, particularly on infection prevention and control. Hata hivyo, Arwasa amewahakikishia umma kuwa wote waliofikishwa katika hospitali hiyo na matatizo ya tohara wamepata afueni, akiwemo mvulana aliyeachiliwa kutoka kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Sylvia Nyongesa, TV47. Mtazamaji, kumetokea kisa cha kutamausha katika kijiji cha Eshitimba, eneo bunge la Huisero, kaunti ya Kakamega, baada ya ajuza wa miaka 80 kuteketea hadi kufa, huku ikikisiwa kuwa mjukuu wake ndiye aliyeteketeza uovu huo. Collins Luswenti na maelezo zaidi. Polisi katika eneo hilo la Eshitimba wanaendelea na uchunguzi kuhusiana na kisa hicho, ambapo ajuza huyo kwa jina Philois Lisero wa miaka 80 anaripotiwa kuteketea hadi kufa akiwa kwenye nyumba yake. Akaenda akabomoa nyumba ya nyanya yake na akamtoa kwa bedroom, akamweka kwa kiti na akamwekelea cushions za viti, akamwekelea viti na akamwekelea kila kitu na akawasha moto. Nyumba ndio inaanguka na Philois amechomeka kiasi kwamba amebaki nusu, kichwa ndio inaonekana peke yake. Nikaona moshi. I felt something like smoky nje. Kajaribu kuangalia kwa mama huku, nikashuku pengine inaweza kuwa ni stima imewasha vitu ama nini. I decided to go back to my house. Kidogo my niece, my nephew alikuja kuniamsha, "Uncle, unajua Asila amechomea shosho wake kwa nyumba amekufa." Kulingana na familia ya juza huyo, huenda kitendo hicho kilitekelezwa na mjukuu wake wa miaka 40 kwa jina Silas Lisero, ambaye wanasema amekuwa akimhangaisha juza huyo kwa kumtaka ampe pesa ambazo amepokea kutoka kwa mgao wa Inua Jamii unaolenga wazee. Wakasema ile kitu inakusumbua, tunataka vile mama yake atapata pesa. Mimi najua ile kitu imefanya mama amechomwa kwa nyumba ni mambo ya pesa ya uzee.
Mambo ya pesa ya uzee ndio inafanya mama yangu ameenda mbinguni. Mkuu wa kitengo cha polisi kata ya Khwisero Kipyegon Kogo amethibitisha kisa hicho akisema mshukiwa huyo anayedaiwa kuwa mwenye akili punguani alipokea kichapo cha mbwa kutoka kwa umma kabla ya kuokolewa na polisi, akiashiria kuwa anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Sonak eneo hilo la Khwisero, akisubiri kufanyiwa uchunguzi wa akili kabla ya kufikishwa mahakamani. Philois Lisero, aged about 80 years, was burned inside their two-roomed house by his grandson named Lisa Lisero. Haya kijiri, wazee na watu wasiojiweza kaunti ya Kajiado wamenufaika na mgao wa fedha wa Inua Jamii baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Serikali imetenga kima cha shilingi bilioni 8.6 kufanikisha mpango huo unaowalenga wazee milioni 1 nchini. Bottom up is that we are targeting that person down there. Yeah? Down there. To make sure that it is cushions him, at least to give him a better life. Collins Lusweti, TV47. Sasa tudunde viwanjani. Waziri wa michezo Ababu na Mwamba mapema leo alitembelea kaunti ya Embu kukagua hali ya nyuga mbalimbali kaunti hiyo. Kwenye ziara hiyo, Ababu alikagua uga wa Moi na Njuriki na kueleza kuwa nyuga hizo ziko katika hali mbaya licha ya serikali kutoa zaidi ya shilingi milioni 180 za ukarabati wa uga wa Moi. Waziri Ababu alieleza kuwa anatia juhudi ili kuhakikisha kuwa hali ya michezo inaimarika, huku akitoa onyo kali kwa watakaopatikana na hatia ya matumizi mabaya ya fedha zilizotengwa kwa kuimarisha michezo. Tayari nimemwandikia Auditor General, mrasibu mkuu wa serikali, kumuomba afanye special audit kwa fedha zote ambazo zimetumika kwa viwanja Kenya nzima. Na wala ambao watapatikana ya kwamba alifuja pesa za umma, basi kuweni tayari kuwajibika. Kuweni tayari, kwa sababu hatuwezi kuwa tunaharibu fedha za umma, tunadunisha maendeleo ya wananchi wetu, alafu tunafanya vijana wetu kuchezea kwa hali kama hii. Haistahili hata kidogo. Hapa mahali tumesimama jameni, na tumeona vijana wetu wako pale. Timu yetu ya 3K inataka kucheza game hapa na timu ya Liberty kutoka Nairobi, National Super League. Okay? Sasa jameni, vijana wetu kucheza kwenye uwanja kama huu ni fedheha. Ni aibu sana. Kwanza ni swala la kukasirisha sana. Na wewe kama umeketi mahali popote na unasema umetumia shilingi milioni 180 ili vijana wetu wacheze kwa uwanja kama huu, shame on you. Actually big shame on you. Unastahili uwe korokoroni. Na kocha mkuu wa timu ya raga ya taifa ya wachezaji 7 kila upande Damian McGrath ametaja kikosi cha wachezaji 13 kitakachoshiriki katika msururu wa raga wa HSBC 7 nchini New Zealand na Australia. Kikosi hicho kitaongozwa na nahodha Nelson Oyo, huku Alvin Otieno na Brian Tanga wakirejea kwenye kikosi hicho. Chipukizi Floyd Wabwire na John Okoth walitajwa kwa kikosi hicho kwa mara ya kwanza, huku Willy Ambaka, Haman Humwa, Kevin Wekesa, Dennis Abukuse, George Ooro, Edmund Anya, Tony Omondi, Ronnie Omondi na Brian Tanga wakiwa katika kikosi kilichotajwa. In the previous tournament, the draw for the next tournament usually puts you in a tough place, and we're paying the price in Hamilton for our our lowly finish in the last leg. We're in the group of death, Samoa, who is our first up. They're the champions from Cape Town. And then Fiji, who are the team everybody wants to avoid, plus France, who one of the tier 1 nations. So we have a real strong pool that's going to test us to the max. It's consistency that we've been lacking. You could use the off-field issues as an excuse, and we've all lent on it to a bit, but the real thing is that we haven't been consistent enough. We can I think 4 of the top teams in the world, we've taken 2-score leads at half time and then fallen away in the second half to lose, or draw. We can play. What we need to be is consistent. And if that consistency comes, our present struggles hopefully will be a thing of the past.
Klabu ya soka ya kinadada Bunyore Starlets waliandikisha ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Thika Queens kwenye ligi kuu ya kinadada ya FKF iliyochezwa ugani Thika. Madeline Airlin aliwapa Bunyore Starlets uongozi wa mabao katika dakika ya 43 huko Chris Catch akisawazishia Thika Queens dakika 6 baada ya kipindi cha mapumziko. Thika Queens Lupemba alionyeshwa kadi nyekundu baada ya kunyaka mpira, huku Priska Akinyi akifunga penalti katika dakika ya 75. Kwingineko, Kayole Starlets iliadhibiwa kwa mabao 3-0 na Vihiga Queens, na Ugaspo wakiwacharaza Kangemi mabao 4-0. Furahia mechi ya leo sababu nimeweza kupata 3 points. Kwani compare the last season ile ya Kiateka, we came here, they beat us by 4-1. Today we have turned the tables, we have won by 2-1. So it's a good progression. Wamecheza poa according to instructions, but inakwanga hivyo, lazima kuwe na mshindi na mshindwa. So kitu tutafanya ni tutarudi kwa drawing board, tujue mistakes zetu ni gani, sasa tujipange. Next game tuna face Ulinzi, so we are going to strategize vile tutachukua hiyo game na vile tutashinda mechi ya Ulinzi. Mtazamaji, wanasema ngoma ikipigwa sana huenda ikapasuka, na kwa namna hiyo ninahitimisha taarifa za Upeo wa TV47. Asante sana.